Hi students, let us learn the key points regarding rational and irrational. What are called rational numbers? Rational numbers, which it is denoted by Q, Akaraniya Sankyalu. The numbers of the form P by Q, where P comma Q belongs to Z, Q not equals to 0, and whose P comma Q HCF is equals to 1. సో పి బై క్యూలో రూపంలో రాయగలుగుతూ క్యూ సున్నా అవ్వకుండా పీక్యూలు పూర్ణ సంఖ్యలు అయితే అటువంటి సంఖ్యలను అకరణీయ సంఖ్యలు అంటారు. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కెన్ కన్సిడర్ దట్, సో 2/3 ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్, -7/9 is a rational number, 5 itself is a rational number since it is 5/1, 0 itself is a rational number, or 10/9 itself is a rational number. Every rational number in its lowest term, if you convert, that means if you divide numerator with denominator, it can be possible to change into decimal form. Mainly the decimal forms are two types. One is terminating decimal. Second one, non-terminating recurring decimal. So every rational number upon changing into decimal form, that means it can be either terminating or non-terminating recurring decimal. అంటే ప్రతి అకరణీయ సంఖ్యను దశాంశ రూపంలో రాసేటప్పుడు అది అంతమయ్యే దశాంశమేనా అవుతుంది, అంతం కాని ఆవర్తితమయ్యే దశాంశమేనా అవుతుంది. సో ఎటువంటి సంఖ్య అంటే ఏ అకరణీయ సంఖ్య అంతం అవుతుంది, ఏ అకరణీయ సంఖ్య అంతం కాకుండా ఆవర్తనం అవుతుంది అనేది ఎలా చెప్పగలం అంటే, if the rational number is P by Q, if Q is in the format of 2 power n into 5 power m, ఏదైనా ఒక అకరణీయ సంఖ్య P by Q లో Q ను 2 power n into 5 power m, n comma m belongs to Z plus, that is n comma m belongs to Z plus, nm లు ధన పూర్ణ సంఖ్యలు. ఆ విధంగా గాని ఉన్నట్లయితే P by Q అంతమయ్యే దశాంశం అవుతుంది. అలా కాకుండా అదే పి బై క్యూ రూపాన్ని కనిష్ట రూపంలో ఉండేటప్పుడు క్యూకి క్యూ ఈజ్ నాట్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ 2 power n into 5 power m వేర్ n కామా m బిలాంగ్స్ టు z ప్లస్, క్యూను గాని 2 power n into 5 power m రూపంలో గాని రాయలేకపోతే అటువంటి సంఖ్యలను అంతము కాని ఆవర్తి దశాంశం అంటారు, నాన్ టర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డెసిమల్స్. నౌ there are another type of numbers which are called irrational numbers. Irrational numbers, which mathematically we will denote as Q dash. What are called irrational numbers? వీటిని కరణీయ సంఖ్యలు అంటాం. అంటే here if you take a rational number in its decimal form, whether it is terminating or recurring, but whereas there are some numbers upon converting into decimal form, they will not terminate and will not recur. So there is no termination, అంతము అవదు ఆవర్తనము అవదు. అలాంటి సంఖ్యలను ఏమంటారంటే కరణీయ సంఖ్యలు అంటారు, which we can denote it as Q dash. Examples: √2, √3, √5, √6. These are all are irrational numbers. Let us discuss few properties regarding the irrational numbers. Suppose A belongs to Q, which it is a non-zero rational number. Let us think that non-zero, that is also non-zero. And root B belongs to Q dash, which it is an irrational number. I am thinking, if A is a non-zero rational number, root B is an irrational, then A plus root B, A minus root B, A into root B, A by root B. So these are all the numbers which are called irrational numbers. Irrational numbers. So if one is a rational, that too non-zero rational, and another one is irrational, in that case either the summation ante కూడిన, difference తీసివేసిన, product and division, that means లబ్ధము భాగాహారం కూడా ప్రతిసారి కరణీయ సంఖ్యలే అవుతాయి.
అలా కాకుండా if you consider both are irrationals, for example, two different irrational, for example, I am going to consider root 2 is one irrational and minus root 2 is another irrational. If we add these two, then the summation will be 0, which it is rational. But if you consider root 2 and root 3 different irrational numbers, then the summation, that means root 2 plus root 3, is irrational. That means if you find the sum of or the difference of irrationals, it cannot be irrational always. Sometimes it is irrational, sometimes it is rational. This it is same for even multiplication and division also. అంటే ఏవైనా రెండు కరణీయ సంఖ్యలు తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ రెండు కరణీయ సంఖ్యల మధ్య సమ్మేషన్ అంటే ప్లస్ చేసినా మైనస్ చేసినా ఇంటూ చేసినా డివైడెడ్ బై చేసినా కొన్ని సందర్భాల్లో అది కరణీయ సంఖ్య అవుతుంది, కొన్ని సందర్భాల్లో అకరణీయ సంఖ్య అవుతుంది. So if root a, root b are irrational, then root a plus root b, root a minus root b, root a into root b, root a root by root b need not be irrational. So from this, I want to conclude one point. If both the numbers are irrational, then their sum, difference, product, quotient need not be irrational always. That's all.